Today I will be talking on the topic Genesis in the beginning. Karong adlaw akong isgutan ang hitungod sa tema nga Genesis ug sa pa sa sinuganan. Genesis in the beginning. Genesis sa sinuganan. I want you to give me this too. Do la re do ti re do. Oh, Father, we give you praise. Hey, 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 hey. Touch us, Lord. Minister to us. Let your power come. Yeah. Genesis power. Let it come. A new beginning for everyone. Give us a fresh start. Oh Lord, yeah, yeah. We want your power as it was in the beginning. Yeah, yeah. We want the power of God as it was in the beginning. The Genesis power. Genesis chapter 1 and verse 1. We see the Genesis problem. Ato makita ang problema sa Genesis sa sinugan. In the beginning, Sa sinugan, God created the heaven and the earth. ang Dios nagalang sa langit ug sa yuta. And the earth was without form O ang yuta wala kay porma and void, o wala kay sulod. and darkness was upon the face of the deep. O ang gangit-ngit maoy naghari sa naong sa kainalan. We see three problems here. Doon tayo tulog ang problema ninyo. Number one is formlessness. Ngayon din ang walay porma. Number two is emptiness. Ang ikaduha walay sulod. Number three is darkness. Ikatulong ngit-ngit. That is the Genesis problem. Muna problema sa sinugan. Every sinner has this problem. Tanang mga sala na ang mga problema. Darkness, Ngit-ngit, emptiness, paghawa, formlessness. o pagaway porma. Listen to me, brethren. Pamati ka na po mga igsoon. All our life Sa atong kinabuhi, is to remove these three things from our lives. kinahanglan makuha kining tulog ang mga butang sa atong kinabuhi. I'm going to explain very shortly. Ako na i-explicar mo kadali. We want light. Gusto kita kahayag, We want substance. gusto kita naay mga atong mahikap. And we want things to be in shape. Ay gusto kita nga naay nindot nga porma ang atong kinabuhi. When these three things are in your life, Kung kining tulog ang butang sa imong kinabuhi, that's when you say you have peace. mao kini pagbutang nga ngayong ka nakay kalinaw. You may have light because you are born again. Tingnan ito kay kinabuhi tungod kay ipakatao ka pag-usap. But if there is no substance of destiny inside you, Apan kung walay sulod o haw ang imong sulod, wa gyapon puslanan. there is still a cry for help. Maghilak ka or mangandoy pa yung ka o Even if you have the cry of destiny inside you, maghilak ka o kanang nga naa kay destiny na kay tumong sa you have the substance to fulfill your purpose. nga naa gyud kay iunod nga kanabang makit-an nimo ang imong tumong sa kinabuhi. If things are not in shape, Kung ang mga butang wala gyud mapurma, destiny will not happen. ang imo sang
kapalaran digit mahitabo. That is why I said every one of us, we have to fight and conquer the Genesis problem. Mao bitaw nga nagingon ko ninyo nga ang matag usa kanato kinahanglan mapuntog nato ang problema sa sinugdan palandaan. And Genesis problem requires Genesis power. O ang problema sa sinugdan kinahanglan pod og gahom diha sa sinugdan. And that is why I want to preach on the Genesis power today. Mao na gusto na kong iwali karon ang gahom nga naa sa sinugdan karon adlaw. You see, everything that God did in creating the earth was prophetic. Abi ninyo ang tanan nga mga butang nga gihimo sa Dios gipanagla ng daan. 7 days God did creation. 7 ka adlaw iyang gihimo ang pagbugnas ng butang. Technically 6 days because he rested on the 7th day. Tulong uno nga yung kadlaw kaysa ikapito mipahuway man siya. But each of those days he showed us a Genesis power. Apan sa matag adlaw nitong panahon na iyang ipakita ang kahong gayud niya diha sa sinugdan. And this is the power I want to show you today. O kini kahong mo ako ipakita kaninyo aning adlaw. There are 7 powers in Genesis. Dunay 7 ka mga kahong diha sa Genesis. 7 powers in the creation of the world. 7 ka mga kahong diha sa paghimo sa kalibutan. And I'm trusting God to make those powers available for us today. O nagsalig ako nga ang Dios nga naghatag ang naaning gahoma iya pong ihatag kini kanato karon. When you say you are born again, Sa diyang mingon ka nga ikaw gipakatao pag-usap, you become a new man, nahimo kang bagong tao. which means you are created afresh in the spirit man. Nagpasabot na nga gilalang ka pag-usap ng bago diha sa espiritu, sa kalibutan sa espiritu. But one thing I want you to understand Apan usa ka butang nga gusto ninyo nako nga masabtan was that Bible said in the beginning God created the heaven and the earth. nga sa diyang Biblia nagingon nga sa sinugdan ni buhat sa Dios ang langit ug ang yuta It was God who did the creation. nga ang Dios kayo mao'y nagmugna. But then the earth was without form and void. Apan imong magkablagan nga ang kalibutan wala gipurma o walay sulod. That did not happen before God created. Wala na mahitabo sa wapa buhata sa Dios ang kalibutan. There was nothing. Sa tinon pa wala gyud. Then God created something. Unya dayon ang Dios nagmugna. But that something needed Genesis power. Apan kanang butang nga iyang gimugna na kinahanglan pong kahom sa sinugdan. Are you getting my point now? Hindi ba nasabtan karon? God already did creation. Ang Dios naghimo na daan sa kalibutan. What happened in the 6 days, we call the 6 days of creation, was not actual creation. Ang nahitabo sa unong kaadlaw nga iyang pagmugna sa tinuod lang wala pag yun to ingon nga mao to ang pagmugna. It was actually setting things in order. Setting things in order. Doon ay mga butang nga iyang gihanay ra gyud. Do you get what I'm saying now? And I trust God, your life will be set in order today. Amen. Nagsalig ko nga ang Ginoo karong adlaw uston ang inyong kinabuhi. I said your life will be set in order today. Amen. Ma-arrange ko ninyong adlaw karon. The Genesis solution. Mao ni ang solusyon sa sinugdan. Bible says, and the Spirit of God moved upon the face of the waters. Ang Biblia nagingon ang Espiritu sa Dios nagpaglihok niya sa naong sa katubigan. Listen to me. Mamati, Darkness was on the face of the deep. ang kangit-ngit dito gayon sa kinahilanman. The Spirit of God did not move on the face of the deep. Ang Espiritu sa Dios wa paglihok dito sa kinahilanman. The Spirit moved on the face of the waters. Ang Espiritu nagpaglihok dito ibabaw sa katubigan. Let me explain to you. Akong ipasabot ni The deep is so wide. The deep is deep. ang kinahilanman laom jud kayo. Do you get what I'm saying now? But there is something that can enter anywhere. It is called water. Apan dunay sa kabutan nga makaadto bisan asa o kini mao ang tubig. The Holy Spirit will not start moving and brooding upon all the surface of the deep.
ang tubig makaadto na siya bisan asa o puno ni siya dito sa kinahanglan. If the spirit can move on the waters, Kung ang espiritu makapanlihok niya sa tubig, and the water will go everywhere ang tubig makaadto bisan asa and carry within the presence of the spirit. o padala niya ang presensya sa espiritu. That is why Bible says, Mo giningon ang Biblia, he that believeth in me, as the scripture has said, giningon ang nagatuo kanako sumala sa ingos kasulatan. out of his belly shall flow rivers of living waters. Gikan sa iyahang sabakan mo gagayday ang buhing tubig ngadto sa kinabuhi. Because according to Ezekiel 47, Kay baton pa sa Ezekiel 47, that water issues forth from the altar. kining tubigan gikan nagtubod kini gikan sa altar. And Bible says that water goes everywhere. O kanang maong tubiga mag-adto sa bisan asa. And the prophet said the man went with a measuring line. Unya ang Biblia gingan nga maghimo ka og sugda na. He said the man measured 1,000 cubits. Ang si Ezekiel nagmisyon siya og 1,000 ka mga kubiko. He said the waters were to his ankles. Nya ang tubig dito sa iyahang kiling. And the water had not gone everywhere, just the ankles. Ang tubig wala pa moadto sa bisan asa dapit dito. But by the time he measured another 1,000 cubits, Apan sa dihang nisubon o sa kayos kalibo he said the water were to the knees. ang tubig niabot na niya sa tuhod. He measured another 1,000. Kaya nisubon. He said the waters were to the waist. Kaya niabot na diri sa iyahang He measured another 1,000. Kaya niya na sa And let me explain to you here. Let me explain to you here. You would think the water would be at the shoulders. Because that is the next joint, right? Sa dihang mo inom kang tubig, asa mo naman sa iyong abaga. Huh? Shoulders. But Bible said it became a river. Apan ang Biblia nagingon nga mo adto may bisan asa. Waters were swimming. Gusto ang Dios nga maglangoy ta. In fact, a river that cannot be passed over. Kanang sapa na dili iyo mahubsan. I wish I had time. Bible said this river emptied into the sea. Kining maong ang Biblia nagingon nga kining sapa ni adto sa dagat. A sea is larger than a river. Ang dagat parehas na sa sapa. That is the power of water. Mao na ang gahom sa tubig. When the river emptied into the sea, Sa dihang ang sapa miabot dito sa dagat. Bible said the sea became fresh water. Ang Biblia nagingon nga ang bagat nga dagat na himutangan. Maybe only biologists can understand. Tingali ang mga biologists ay makasagutan. But I will explain to you. Ang parang explain nimo. River is fresh water. Ang sapa sapa. Sea is salt water. Ang dagat pala. Let's do the calculation. Atong pitahon. If you carry 1 cup of fresh water Kung nagdagat usa ka kupa nga tubig, and pour into a bucket of salt water, unya butangan hindi mo ibutang diha sa usa ka balde nga what is going to happen? usa may tabo. The water will still be salty, right? Tingali parang But Bible now says the river was emptied into a sea. ang Biblia nagingon nga ang sapa niabot dito sa dagat. Small fresh water emptied into large salt water. Gamay nga tinubdan sa tabang niadto sa parat nga puting na para. And Bible says the water became fresh. Unya Biblia nagingon nga nahimong fresh water tabang. That is the power of the brooding of the Spirit. Mao kana siya ang gahom sa Espiritu sa Dios. May the Spirit of God brood upon you today. Amen. Oh, you did not hear me. I said, may the Spirit of God brood upon you today. Amen. When the Spirit of God broods upon you, Sa diha nga ang Espiritu sa Dios moabot diha kanimo. everywhere you go, Bisag asa ka moadto. you carry the presence of the Spirit. Dala mo ang Espiritu sa Dios. Everyone that meets you Para mga tao mga sugat contacts the power of the Spirit. maka sinati sa gahom sa Espiritu. That is why Bible says on this river in Ezekiel 47 Mo nagingon sa Biblia dito sa Ezekiel 47. that everywhere this river gets through, Ang bisan asa kining sa paa moabot. whatever gets in contact with it, Bisag unsa nga mapunta kaning maong sapa. including the living creatures, Bisan pa ang tanang mga buhing pinuha will live. mabuhi. Now, this is the question.
May kabutahan. You can't be living creatures. You can't be living creatures. Gitawag ni nato o mabuhing pinuha. Now said he came in contact with this river. Unya kini matandog diha sa Then it shall live. Unya mabuhi. What was it doing before? Ano man dito sa I thought it was a living creator. I thought it was a living creator. nagdugong mabuhing pinuha sila. So what kind of life did the river bring? Usa ka siya des There is life that is greater than life. Mao kini kasi kinabuhi nga labaw pa sa imong ordinaryong kinabuhi. There is a kind of life that the Genesis power gives to you. Na klases kinabuhi nga ang gahom sa silugdanan mahimo kanha kanimo. That is beyond the ordinary life. Labaw pa sa ordinaryong kinabuhi. It is not extraordinary life. Labaw pa sa kasagaran nga kinabuhi. It is not supernatural life. Usa kini ka supernatural nga It is not the life of the spirit. Gitawag kini kinabuhi diha sa Oh, espiritu. let the life of the spirit infuse you in the name of Jesus. Ang ko nga ang espiritu sa Dios moabot kanha kanimo. Somebody say Genesis power. Genesis power. Oh, you didn't say it like you mean it. Sunteo Genesis power. Look at the person beside you. Tanaw na yung tapat. I say Genesis power. Genesis power. I think you've got the wrong neighbor. You've got the wrong neighbor. Look for another one that is serious. Lain, hindi na bang What about the Genesis power? Genesis power. You see, listen. Some people say it's not power, it is power. Listen, there is difference between power and power. Power doesn't carry, what is it? Power. It doesn't. You get what I'm saying? I'm an African. We talk with all our mouth. You get what I'm saying? When we talk, we open the whole of our mouth. That's why we are different. When you talk, you say fire. We will say fighter. You know what I'm saying now? Here you say, I am that I am. We say, I am that I am. You get what I'm saying? So say Genesis power. Genesis power. I want you to talk like an African. Say Genesis power. Genesis power. How many of you want Genesis power today? How many of you want Genesis power today? Let's go to Genesis power. They want Genesis power. Matagaan ang unang adlaw. Genesis 1 verse 3. Versikulo 3. And God said, let there be light, and there was light. Ang Dios mingon mutumhang kahaya kung miabot ang kahaya. The one Genesis power is the power of light. Ang unang gahom sa Genesis mao na ang gahom sa kahaya. We know, Bible says that in the beginning was the Word. Sige ta nga Biblia sa sinugdan mao ang pulong. And the Word was with God, and the Word was God. Ug ang pulong uban sa Dios ug ang pulong Dios. The same was in the beginning with God, and all things were made by Him. O sama sa diha sa sinugdan ang tanan gihimo nga pinaagi kaniya. It says, without Him was nothing made that was made. Kung wala siya, wala gyud nahimo nga nahimo. It also says, in Him was life. Ngayon dito sa nga diha kaniya ang kahaya. You remember we just talked about life now. Wala na ang kahaya. And now says this life was the light of men. Ang kinabuhi mao ang kahaya sa katawhan. Jesus said, I am the light that lights the whole world. Ingon si Jesus nga ako ang kahayag o maoy ng kahayag sa kalibutan. That is why the first step out of darkness, emptiness, formlessness is to encounter light. The Ang first unang step. lakang nga makuha tagikas kanipkit mao nga mao moabot ang kahayag. And that light is Jesus. O kanang kahayag mao si Jesus. Are you getting my point? Kuha ba ninyo? But it does not end there. Dapat wala matapos niya. Let's see what Bible says about this light. Ato tanaw kini mao kahayag ingon sa Biblia. Everything exposed by light becomes visible. Ang tanan nga danagan sa kahayag mahimong makit-an. And everything that is illuminated becomes a light. O ang tanan mahayagan nga
makitaan mao mahimong kahaya. Jesus did not bring light to your life just so that darkness will go away. Dili lang ni Jesus mianha sa inyong kinabuhi naghatag kaya kang mawagtang kahayag. He came so that you will become light. Nianhi siya aron ikaw mismo mahimong kahaya. Say, I am light. Ako ang kahaya. Say, I am light. The first power is the power of light. And I want to pray. Anywhere there is darkness in your life, Bisan lang sa panatubang nga naay kangit-ngit sa suot sa kinabuhi. Bible says this light shines in darkness. Ang Biblia nag-ingon nga kining maong kahayag nagdanag diha sa kangit-ngit. And darkness comprehended it not. O ang kangit-ngit dili kayo makapugong niini. So I declare O sa akong giniklara over your life, diha sa imong kinabuhi. let light shine in the name of Jesus. Kinabuhi sa ngalan ni Jesus. Oh, yes, Lord. Makopolo perkashaka. Hey. 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 Lord, let your light shine right now over every life. Let your light shine. I take authority over every darkness. Let your light shine. Yes, Lord. I release light over your life. I release light over your family. I release light over your finances. I release light over your health. Oh, kabadagayadabaya. Yes, kopaodasi, kopaikakaya. Oh, let your light shine right now, Jesus. Hayatababaya. Hayadabadakabaya. Wake up, sleep arise from the dead, and Christ will shine on you. Let light shine on you today in the name of Jesus. And let your light shine around the world in the name of Jesus. The one is the power of light. The two. Genesis 1 verse 6 and 8. And God said, let there be a firmament in the midst of the waters. Ang Diyos nag-ingon, mutungha ang mga kayutaan diha sa babaw sa katubigan. And God called the firmament heaven. O kining maong kuan gitawag niya langit. The second power is the power of heaven. Ay kaduhang gahom mao ang gahom sa langit. The power of heaven. Ang gahom sa langit. Genesis chapter 7 verse 11. Sa Genesis 7 versikulo 11. Bible said in the 400th year of Noah's life. Sa ika 400th year of Noah's life. sa ika 400 sa kinabuhi ni Noah. He said the fountains of the great deep burst forth. Ang mga tinubdan sa tubig ni And the floodgates of heaven opened up. o ang mga floodgates sa langit mi dibuko. And that was when rain fell upon the earth. O buto hinungdan nga naiwan niya po. Let's see what David said in Psalm 19 verse 1. Sa Salmo 19 versikulo. The heavens declare the glory of God,
Ang kalangitan nagpadayag sa himaya sa Dios. The firmament proclaimed the work of his hands. O ang kalibutan nagkapakita sa iyang mga buhat, sa iyang mga kamot. After you encounter light, Human ka mo makakaplag sa kahayag, the next thing you encounter is the glory, ang sunod ninyong makaplagan mo ang himaya. the work of his hands. Ang mga buhat sa Dios sa iyang mga kamot. That is why God said, we all beholding as in a glass. O bitaw nag-ingon na Biblia nga kita magalantaw kita sama kuno sa salamin. Can you see yourself in a mirror without light? Makita ka sa imong naong diha sa kung manamin ka kung way hayag. It is when light comes that you can see the mirror. Sa dihang wabot na ay hayag, makita na ka diha sa samin sa imong dagway. Paul now said we are transformed to the same image. O ang si Pablo nag-ingon na usab kita sa samang dagway. From glory to glory. Diha sa unang huntong sa himaya ngadto sa laing huntong. Even as by the Spirit of God. Nga kita pinaagi sa Espiritu sa Dios. The power of the heavens. Ang gahom sa kalangitan. Heaven owns a lot of treasures. Ang langit na ay daghan kay mga bahandi. Just like heavy clouds. Sama usab diha sa mga panganon. And when there is a release, O kung dunay pagabuhian, you see the glory of God. makita nimo ang himaya sa You Dios. behold the work of his hand. Imo makita ang mga buhat sa mga kamot. Some people live as if they are under closed heavens. Ang mga tao mo na kinabuhi nga murag sirado ang langit. It looks like God is doing nothing in their lives. Nga ang Dios murag wa manginlapot sa ilang kinabuhi. I command the heavens upon you to open today in the name of Jesus. Ang gusto mo kalangitan na maabri alam kanimo karon sa ngalan ni Jesus. Oh, we bless you. I see the heaven open up, open up, open up. I see the heaven open up, open up for you. I see the heaven open up, open up, open up. I see the heaven open up, open up for you. What are you trusting God for? Usa na imong gisalig sa Dios. What work of his hands do you want to see in your life? Usa na niya mga buhat sa mga kamot. Kung gusto ninyo makita I see the heaven open up, open up, open up. I see the heaven open up, open up for you. I want you to bow your heads for a minute and pray. Ito kayo mamulong may mga po. What work of his hands do you want to see? Usa may mga buhat sa Dios kung gusto nimo mahitabo sa imong kinabuhi. I see the heavens open up, open up, open up. I see the heavens open up, open up for you. I see the heavens are all open up,
to follow you. How many of you want the rain of heaven to follow you? You want a release from heaven? Oh, Baba, ha, oh, Baba, oh, I can't lose. Oh, let your rain fall on us. Baba, oh. Let your glory be upon all our lives. Let your glory be upon all our lives. Let me tell you the power of the heavens. As far as the heavens stands above the earth, you are exalted, unlimited God. As far as the heavens stands above the earth, you are exalted, unlimited. Let me tell you the power of the heavens. The power of the heavens is the unlimited power of God. Ang gahom sa langit mo na ang gahom sa Diyos nga nagsulod sa sulod ninyo. By the power of the heavens, Pinagi sa gahom sa kalangitan, God can do anything. ang Diyos makahimo sa bisan unsa. As far as the heavens stands above the earth, you are exalted, unlimited God. As far as the heavens stands above the earth, yeah, you are exalted, unlimited God. as far as the heavens stands above the earth, you are exalted, unlimited God. As far as the heavens stands above the earth, you are exalted, unlimited God. As far as the heavens stands above the earth, you are exalted, unlimited God. As far as the heavens stands above the earth, Lord, you are exalted, unlimited God. You are exalted. You are exalted. You are exalted. You are exalted, unlimited God. Oh Lord, You are exalted, I will make you are exalted, you are exalted, unlimited God. you are
Let God be exalted above your troubles. Amen. Himuan ang Dios mapasidunggan ibabaw sa imong mga kagulian o kagubo. By the power of the heavens, Pinagi sa gahom sa kalangitan. let God be exalted above your enemies. Ang Dios, tuloy ang Dios mo ay mahimaya ibabaw sa imong mga kaaway. By the power of the heavens, Pinagi sa gahom sa kalangitan. let God be exalted above every mountain. Tuguting ang Dios mapasidunggan diha sa imong mga bukid. Let your limited power of God be made available for you today. Himuan ang imong limitadong gahom available sa Ginoo. In the name of Jesus. Sa ngalan ni Ginoong Jesus. With God, Bible says nothing shall be impossible. Ang Biblia nag-ingon na pinagi sa Dios walay butang imposible. Every impossibility in your life, Ang tanan nga mga imposible sa imong by the kinabuhi. power of the heavens, Pinagi sa gahom sa they are kalangitan. made possible today in the name of Jesus. Himuan sa iyo sa Ginoo sa ngalan ni Jesus. Next, day 3, Ay katulungan daw. Genesis 1:11. And God said, let the heart bring forth grass. Ang Dios ningon mutungha ang mga sagbot gikan sa yuta. The earth yielding seed, O bisan pa mga tanong nga dunay mga liso. and the fruit tree yielding fruit after its kind, O bisan pa mga kahoy nga munga sumala sa ilahang klase. whose seed is in itself Nga ang mga binhi sa sulod ni kini. upon the earth, and it was so. O diha sa yuta o kini nahitabo kayo. We see here the power of seed, Ano ninyo na ikahom diha sa mga liso. the power of. Ang gahom sa liso. First, we encounter the power of light, then the power of the heavens, then the power of. Primero atong hibaw-an ang gahom sa kahayag o ingon man ang gahom sa kalangitan o karon ang gahom na usab sa binhi o sa liso. We all know the parable of the sower. And Bible says the seed is what? The word of God. O ang Biblia nag-ingon nga ang binhi mao ang The word of God. pulong sa Dios. The seed is the word of God. Ang binhi mao ang pulong sa Dios. So when we are talking about the power of seed, we are talking about the power of the word. Kung mag-isip ka nito mahitungod sa gahom sa binhi, nagpasabot kini mao kini ang gahom sa pulong sa Dios. Bible says that God's voice is heard in the heavens, Ang Biblia nag-ingon nga ang tibok sa Dios tuwa dito sa langit. but He has given us His word on the earth. Apan gihatag niya kanato ang iyang pulong binhi sa yuta. So on the earth, we have the word of God as seed within us. Busa ang pulong sa Dios dinhi sa yuta mao ang silbing binhi alang kanato. That seed cannot be planted if you are not born again. Kanang mao binhi dili na matanong gawas ko ikaw mataw pa But let's see what Jesus said about the seed. Busa ito tanaw kung sa gisulti may tungod sa binhi. These are the seed which are sown on good ground, Mao kini ang mga binhi nga natanong diha sa maayong yuta. such as hear the word and receive it, Mao kini mga tawhana nga midawat sa pulong nakadungog sa pulong midawat niini. and bring forth fruits Unya namunga kini in different folds. o nagkalain nga ginaghanon. When you encounter the power of seed, Kung inyong masugmakan ang gahom sa binhi, the question is how well will it take roots? unsa ka ang gining makalaong pag-ayo. How many of us know that song? Pila may naghibaw ni mong kanta? Holy war, Lord preserve for a war. In this war, there is sound with God's honor. Oh, let the ancient war be found. Ancient war, ever true, changing me and changing you. We have come with open arms. Oh, let the ancient war be. Ancient war,
ever true, changing me and changing you. We have come with open arms. Oh, let the gentle the power of seed. Ang gahom sa binhi. That is one power Kanan kasi sa gahom. whose efficiency Ang iyang pagkaipit relies on the ground. na depende sa yuta. No matter how good a seed is, Kasi kung sa pagkamaayo ang binhi, if the ground is not good, it won't bring forth fruit. kung ang yuta dili maayo, dili ni mubunga. Now the question is, are you a good ground? Ang pangutana mao ni maayo ba kang yuta? Are you a good ground for the world? O maayo ba ang imong kasing-kasing para sa binhi, para sa pulong? When you receive the word, do you allow the cares of life to choke it out of you? Kung madawat na nimo ang pulong, tungutan ba nimo ang mga kabalangka sa kinabuhi nga makatuok niini? God cannot do what He wants to do in your life except you open up to the word. Ang Dios dili makahimo sa gusto niyang buhaton diya sa imong kinabuhi gawas kung imong ablihan imong kaugalingon sa pulong sa Ginoo. When you leave the church, Kung ubiya na ka sa simbahan, do you read your Bible throughout the week? magbasa ba ka sa Biblia sa tibuok semana? Some people here, your Bible is very dusty Ubang mga tao din ang inyong Biblia abog kayo. because you don't open it in months, Di ba mo kaablihan ni bisang pinakabuan? and because you have smartphones, Ano tungod kay naman mo yung mga smartphones, you don't even bring Bible to church. di na mo mag-read Bible sa simbahan. And the phone too, you don't open the Bible there. You don't open the Bible even on your phone. Oh. Dili ka ma-apply sa Bible, di siya ka ma-apply sa iyong phone. Now, let me tell us one thing. Gusto kong istorya niyo I like using Bible on phones, iPads, and all of that. Ganahan sa kumugamit ang mga Bible diya sa iPhone o sa iPad. It's very portable. You can carry it around. Kaya madaman niyo sa tasa. But when I want to do Bible study, Apan sa diha mag-Bible study nako, I carry the hard copy. mag-gulit siya kong Bible, hard copy. Now, you cannot do thorough Bible study with one Bible. Hindi kita kaayo makatuon. You know what I'm talking about. Gumagamit ng kuwan sa inyong. How will you mark? How will you underline? How will you? Dili man ka maka-underline dito, di ka makahugaw-hugaw dito. Do you get what I'm saying now? How many of us like doing that? You mark, you underline, and all of that. Binaman ninyo yung batisan, basta mapilis mo sa versikulo. You know, even when I'm with my Bible, there are some Bible verses I have not memorized. Na yung mga versikulo nga wag din akong mamemorya. I just know this thing is in the Bible. Na mo tanaw na ko nga sa Bible. And I can picture what side I saw it. Di makita na kung asa to napita ang nasay kung dito. I don't know the book, I don't know the chapter, Di ko kibaw sa itong libro. I don't know the verse. Kapitulo. But when I open my Bible, I know I saw it around this angle. Hindi ko ba, ingabi na kung bertili dito sa pita. And I can locate it easily. Yan, makita na ko tayo. Kailangan tayo sa pita. How can you do that with your phone? Mahimo ba ka na sa imo? You go to search history. May God help us to return to the world. Ginoo matawag ta nato mubalik dito sa pulong sa Ginoo. Cherish the word of God. Nato higugmaon ang pulong sa Dios. Allow it to take root inside you. Ano hangtod na mo gamot ni sa sulod nato. Let me tell you 4 things to prepare yourself for the world. Gusto ko niyo pagkabutan aron mahanda mo para sa To pulong. make the word take root inside you. Na ang pulong sa Ginoo mo gamot gyud sa sulod nimo. Number 1, read. Naduman basahan. Number 2, study. Ikaduha tuning. Number 3, memorize. Memoryahan ikatulog. Number 4, meditate. Pamalandungi ang ikaupat. Spend time reading the Bible. Pagkahit yung panahon na magbasa sa Bible, Just read it like a storybook. Just read. basahan ang murag istorya sa murag Don't just read or read. Just keep reading. Sigat basa. Then spend time to study. Ayan, pagkahit yung panahon na ito yung tanuan. You can read 50 chapters in one day. Pwede ka magkabasa o 50 kapitulo. But
study 50 chapters in one day. Pero di siya magkatuon kung 50 ka kapitulo sa sukadlaw. You can study only few chapters. Pila na gyud ka kapitulo imong matunan. You can memorize more than few verses in a day. Nga pwede ka makamura sa pipila ka mga kuan. Meditate. You can meditate one verse for 3 weeks. O makapamalandong ka usa ka bersikulo sa usa ka semana. So you must relate with the word of God on those 4 levels. Sinahanglan jud ka na mabasa sa pulong sa Ginoo sa upat ka kapaagi. Then the next, Na dahil sunod day 4. sa ikapat nga adlaw. And God said, let there be light in the firmament of the heaven to divide the day from the night. Ug ang Dios moingon nga motunghang ang mga kahayag sa kalangitan aron pagbahin sa adlaw gikan sa gabi. And let them be for signs and for seasons and for days and for years. Ug mahimo silang mga timailhan sa mga kapanahonan ug sa mga bitaw sa mga tuig. The fourth power is the power of time. Ang ikaapat nga gahom mo ang gahom sa oras. Time is of two nature. Ang oras dunay tulo ka kasi or panahon dunay duha ka. There is one we call Chronos time. Ang una Chronos nga oras. There's another one we call Kairos time. O ang ikaduha mo ng Kairos time. Chronos time is from the word chronology. Ang Chronos time gikan sa pulong chronology. It is the time we divide by the calendar and the clock. Maoning panahon nga atong gibahin diha sa kalendaryo o ginuman usab sa orasan sa kanang relo. So today is June 17, Chronos time. Busa karong adlaw, Hunyo 17 mo na siya ang Chronos nga time. This is 12:30 p.m. Chronos time. Okay, 12:30 karong oras Chronos time. Now, there is another one we call Kairos time. Ug una po laing pulong gitawag Kairos nga panahon. Kairos time is auspicious time. Ang Kairos time mao ni gyud nga eksakto nga panahon. It is time that is critical. Mao gini ang panahon nga diin kinahanglan nga bantayan. Time that if you miss, you may not get back again. Nga mo ni ang panahon nga kung imo ni siyang malabyan or dili ka makakuha ni dili na ni siya mubalik nga klases panahon. Kairos time is when Chronos time meets with divine opportunity. Ang Kairos nga panahon mao ni sa diyan nga ang Chronos nga panahon matagpo sa kanang Dios non nga katuyuan. Kairos time is when Chronos time collides with your prophecy. Ang Kairos time mao ni siya nga ang eksakto nga panahon nga diin ang mga butang ipalagna nga para sa imong kinabuhi mag-abot na. That's why the Bible says to everything on earth there is what? Muna nag-ingon ang Biblia nga sa tanan nga magpangitabo sa yuta na ay panahon. That time there is Kairos. Kanang panahon na mao na ang Kairos. That's why it says a time to weep, a time to laugh. It is Kairos time. O kanang gitawag yung panahon sa paghila, panahon sa pagkatawa, mao na siya ang Kairos nga panahon. Because the time is colliding with purpose. Tungod kay ang Kairos na time na nag-abot siya sa eksakto nga Chronos na panahon. May you not miss your Kairos time. Dili unta ka masayuan sa imong Kairos na panahon. Let me rush and tell you one thing I studied in the Bible. Sige. There are some ages that are pivotal. Dunay mga katuigan edad nimo nga murag pivotal ka na bang Kairos nimo kanang gikinahanglan nimo. Number 1 is the age of 8. Una kanang edad ka 8. God spoke to Samuel at the age of 8. Ang Dios nag-isulti sa Samuel sa edad siya 8. So it means when a child is 8, he should be able to hear the voice of God. Nagkahulugan na nga kung ang bata may edad kay 8, makadugog na unta na siya sa tingog sa So Dios. as a parent, when you are raising your child, Ingon nga kamo mga ginikanan, train that child, Diyosan niyo pag-raise up niyo. train that child to recognize the voice of God before it.
tudloy silang imong bata nga makadungog na sila sa Ginoo sa dili pa gyud sila makaabot og edad. Because that age is Kairos. Kay kanan og tidara amaw na panahon makadungog sila. The next is age 12. Ang sunod nga edad 12. It was at 12 that Jesus spoke with the professors in the temple. Sa edad na 12 si Jesus nagsulti siya sa mga magtutudlo sa balaod dito sa And he had templo. thorough understanding of scriptures. Unya nakakato na siya dito sa mga pulong sa Ginoo. So by 12, a child must understand scriptures very well. Kinahanglan nga ang bata sa edad na siya 12 makibaw na siya sa Biblia. He should be able to properly interpret what the Bible is saying. Kinahanglan makasabot na siya kung sa kayo gitudlo sa Biblia. I believe between 8 and 12, Ang nagtuo ko nga sa tunga-tunga sa 8 na 12, a child must have read the Bible from Genesis to Revelation. ang bata kinahanglan na siyang musugod og basa gikan sa Genesis ngadto sa pinadayag. So when your child is 8, start helping him to read the Bible. So kung ang inyong anak moabot na galing 8, kung di sila tudlo nga magbasa sa Biblia. You can do my book of Bible stories before 8. Tingali ka ng sabdili pa sila mapupukot, so ka ng mga Bible story, hindi ito kay mga picture ng mga sulika. By 8, stop my book of Bible stories. Sa edad na sa kutso, hunong na ng mga Bible stories. Give him the real Bible. Ihatag na ka ng tinuod yun na Bible. Let him begin to read Tuhuti sila na magtutuo na yun sa and guide him to finish before 12. Unya, iyahigit sila nga mahuli na sa di pa mabot og 12, mahuman ang lagbasa ang Biblia. The next is age 17. May problema kaya kung ba, hindi pa sa basa ka. Okay. Ang sunod na edad, 17. Age 17 is the age of battle. Ang 17 mao'y edad sa pagka-patriot. That is when a child must fight the major battles of life. Mao'ning mga idara na ang imong anak musugod ng pakigbisog sa mga gubat sa kinabuhi. That is when they should conquer lust. Muna panahon na ilang buntugon ang kaulag. That is when they should conquer rebellion. Muna panahon na ilang buntugon ang pagka-masinupakot. That is when they should conquer peer pressure. Mauni ang panahon nga buntugon ganan nila ganang gitawag nga presyo sa isig ka batan-o. By 17, a child must be skilled in spiritual warfare. Kinahanglan nga ang bata pag edad niya 17 kamauran siya makig-spiritual warfare kana makigubat sa espiritu. You know, it was at 17 that David killed Goliath. Hinumdumi nga si David sa edad niya 17 gibuntog niya sa Goliath. Then after 17, age 20, age 21. Sa human sa 17 sa edad na 21. Age 21 is the age of induction. Sa 21 mauna ng panahon nga murag imo siyang i-install In Israel sa Israel. of old, when a child turns 21, Sa Israel sa ang bata may edad na 21, the father will organize a birthday party for him. maghimo dayon og kumbira ang bata ang papa para niya. That is where the origin of celebrate 21st birthday came from. Diyan nagsugod ka ng party ngayon ng may edad na 21. Unfortunately, the way they celebrate 21 in Israel is not the way people do 21 now. Sa una, lahi ang pag-celebrate sa mag-edad o 21 dito sa Israel kaysa karon panahon lahit na gyud. The way they celebrate 21st birthday is this. Ang paagi silang pag-celebrar niini, mao ni. The father will call the son. Ang amahan tawag niya na. Families and friends, everyone will be gathered. Niya, tapok ang mga pamilya o ang mga higala. And after they are celebrated, Niya, human sila mag-celebrate, the father will make a statement. maghimo dayon o pagigpulong ng amahan. This is my well-beloved son, Mao kini akong hinigugmang anak, in whom I am well pleased. na diin ako nalipay kaniya. Hear him. Paminawa siya. Does that statement sound familiar? Oo. That is the origin of that statement. It's a common statement in Israel. Mao na ang nakadungog naman mo ani no diha sa Ginoo. So the child will come out, Mao niya ang mga tayo mugawas tayo ang iyang anak, and the child will say, ang iyang anak moingon, I want to be an engineer. moingon ang anak, gusto ko mahimong inhinyero. As an engineer, this is what I will do with my life. Dili na engineer, basta mo niya ako gusto buhaton sa akong kinabuhi. This is the things I will accomplish in the world. Mo kini akong buhaton dinis kalibutan. I will bring honor to this family.
magdala ko tungog aning maong pamilya. And after he has spoken, Unya, human siya usulti, everybody will come and donate money. ang tanan mo anham niya mo hatag og kwarta, murag And the father will gather all the money unya tigoon samahan ang tanan kwarta. and add his own special gift to it Unya mo iyang idugang po na yung special food nga donation. and give to the boy Unya iyang ihatag siya na. and send him out of the house to start his own life. Unya kana iyang ipagawas ang bata That is- kinabuhi siya. That is the origin of at 21 you are free. Diyan nagsugod ka ng edad ka ba ito? I think in Philippines they call it debo or something like that. There is a name they call it. What's the name? Here in Philippines there is a is it debo or something like that. When you are free. Ha? Bili ang dibo kay 18 man. Salamat 21. Yes, dibo. Debo, I knew. Kung ano man yung babae na may gadibo, ako naman yung Because that is the age of freedom. kay mao ka ng adlaw sa kagawasan. That idea was gotten from Israel. Kanang klasiya sa ideya dito nakikan sa Israel. So 21 is a pivotal age. Ang edad na 21 murag importante kay na klase sa A edad. child must know what he wants to do with his life. Tungod kay ang anak na gusto na siyang mabuhat sa iyang gustong buhaton siyang kinabuhi. The next time people will gather like that Sa sunod po nga ang mga tao mo tigong anak. is when the child is active. Sa diyan ang anak may mahimo ng 30. He will not come back and show himself to everybody that gave him money. Balik din na siya na iyang ipakita katong mga tao nga niamot niya And say, remember when I was 21, na mayunan siya nga hinumdum mo katong may diuno pa ko. I told you this, I told you this, I told you this. Di ba niyon ko mo akong buhaton, mo akong buhaton? This is how far I have come. Mao kini ang akong kuan sa akong pagbalik. And if he has done well, O kung maayo ang iyahan, they donate more money for him. They donate more money so mag-donate na po sa mas naghandi, maayo din siya kagi. and send him away finally. O niya, iya rin kining ipadala rin siya. If he has not done well, he won't come back. Kung wala sila maayong kibuhat, amin na sila balik. So 21 is the age of induction. Ang 21 maoy ka ng pag-instalar, 30 is the age of destiny. apan ang 30 mauna siya ang imong edad sa destiny. 40 is the age of restoration. Ang 40 maoy tubig sa pagkapasikuli. It is the age of restoration and confusion. Mauna siya ang edad sa pagpasikuli o ginguman sa pagkaligo. Let me explain to you. When you turn 40, Sa dihang 40 na yung they edad. tell you life begins at 40. O yun, ang kinabuhi ko, nagsugod sa 40 na edad. Then the same people will come back. 40 tiguang na. The same people will come back. May ang mga tao. A fool at 40 is a fool forever. A fool at 40 is a fool forever. Kung sa dihang yabang kas 40, may yabang yung kasantol-santol. How can they tell you life begins at 40 Naman yun, ang kinabuhi, nagsugod sa 40. and still say a fool at 40 is a fool forever? Kung yabang kas 40, abuang yung kas 40. It is the age of confusion. Kaya mo nang idara maglibog ka. But really, life begins at 40. Pero sa tinood lang, nagsugod yun ang kinabuhi. But the life that begins at 40 Kaya ang kinabuhi, nagsugod sa 40. is the life you have made before 40. Mauna ang kinabuhi na naimong nahimo sa huwag pagkanibad. A life you have not made before 40 may not begin at 40. Ang imong nahimo sa wala pa sa kamabot 40, wala magsugod sa 40 na ka. But listen, Ang wala ka 40 na tayo. but listen. God spoke through the prophet Joel. Apa ng Diyos, He said, I will restore to you the years. I will restore to kung ako you the years. ipasiguli nimo ang mga tuig, Anyone that has missed time here, bisag kinsa ninyo dinhi nga murag na miss ang inyong mga katuigan. you are already late in life. Murag naulahi ra gyud ka sa kinabuhi. Maybe you are beyond 40 already and you still don't understand what your life is about. Tingali sobra na kas 40 nga mayong
wala yung pektarong nahimo sa mong kinabuhi. Or you are beyond 40 already and you are regretting the mistakes you made in your past. So, tingnan sobra na kas 40 o niya murag nilingig ka, nagbasol kasi mong gibuhat ka doon di pa kas I declare a restoration of years in the name of Jesus. Sa giuli ang mga nawala ang mga nindot na butang sa inyong katuwigan. Amen. I will rush and finish in 5 minutes. Day 5. Day 5. And God said, let the waters bring forth abundantly the moving creature that hath life. O ang Diyos mingon, tunghan katubigan na malagayaon o magapanlihok sa tanang binuhat. And found that they fly above the earth in the open firmament of heaven. Bisan pa ang mga langgam na nagupad ibabaw sa yuta. Day 5 power is the power of life. Ang ikalima mo ang dahong You know, we talked so much about the power of life when we started. So I won't say so much on the power of life. But let's see what Bible says. Sunod. Ezekiel 37, that's where I was telling you before. Okay, I was telling you about Ezekiel 47 before. This is Ezekiel 37. Again, he said unto me, prophesy unto these bones. Nagigon siya hanako, no, sangyawi or, And say unto them, all dry bones, hear the word of the Lord. O gina sila, kamong mga ugang mga bugog. Thus saith the Lord God unto these bones. Ang Ginoo nagingon aning maong mga bugog. Behold, I will cause breath to enter into you, and ye shall live. Tagaan kung kamong gininhawa o mabuhi kamo. I command life upon you today. Nagasuwa kung kinabuhi alam kaninyo karon. The breath of God is what we call Zoe. Ang gininhawa sa Dios mao puna ang iyang kinabuhi. Is the breath that carries the life of God. Ang gininhawa mao'y nagdala gayud sa kinabuhi sa Dios. Say divine life. Dios mo ang kinabuhi. Say divine life. Dios mo ang kinabuhi. There is a life that is divine. Dunay kinabuhi nga Dios doon. That life can arrest the natural process of aging. Kanang klaseng kinabuhi makakuha sa natural nga proseso sa pagkatiguan. That life totally transfigures you. Ang kanang klaseng kinabuhi mo muusab na siya na dili ka kay kamatiguan. Are you getting my point? That life, when it infuses your spirit, Kanang kinabuhi, karasis kinabuhi kun mo sagol na sa imong espiritu. it makes you do the supernatural. Mudalani mo ngadto diha sa mga kahibulungan mga butang. It is with that life that Jesus walked on the sea. Mao nang klasiyas kinabuhi nga si Moses ni si Jesus Tito. walked on the sea. Si Jesus nakalakaw sa tubig. The laws of nature were suspended. Ang balaod sa kinaiyahan murag na nawali bili. By the divine life inside you, Pinaagi sa Diyos ng kinabuhi nga nasa sulod nimo. natural protocols must be suspended for your sake. Ang mga natural na kinaiyahan pwede nimong masuspenso o makapalihog ka sa mga supernatural. They said you can't be the manager except you are above 40. Nagingon dito nga, dili ka mahimong tao gawas kung edad ka 40. At 30, they can make you the manager. Sa 30, mahimong kang manager. Because of the divine life inside you. Tungod sa Diyos ng kinabuhi na nasa sulod nimo. And let me pray for you quickly before I move on. Ampo ko nito. Natural protocols will be suspended for your sake. Amen. Natural laws will be put on hold because of you. Amen. Because of you, others will change. Amen. In the name of Jesus. Amen. Next. Day 6. That was the day God created man. Mao ka nang naadlaw gihimo sa. And God said, be fruitful, multiply, replenish the earth, and subdue it. Kung mao ka ingon nga pag mabungahon o pagsanay o lupa ang tibuok kalibutan. God told man to have dominion. Ang Dios nagsugo nga ang tao dunay pagdumala sa kalibutan. That is the power of mandates. Mao na ang gahom sa pagsugo. Every one of you seated there, you have a mandate from God. Matag-usakan ninyo dinhi na ay sugo ang Dios nga nakaninyo. That is the
power of transference of power. Mao gana ang gahom nga diin ang gahom mabalhin ngadto sa lain. This power is the one that transfers the authority and power of God to you. Mao gini kasiya sa gahom nga diin ang gahom ug otoridad sa Dios ni balhin nganha nimo. Jesus said, behold, I give you Power. Mao ra ingon ni Jesus nga tanawa gitagaan ko kamong gahom. Look at Mark chapter 16. Sa Marcos 16. He said unto them, go ye into the holy world, preach the gospel to every creature. Tingin pandagaw ko sa kalibutan ug iwali ang may balita sa tanang tao. And these signs shall follow them that believe. O kini matinaylan magasunod kanila nagatuo. Say in his name, Sayangan. I cast out devils. Magiging Oh, you must not say, look at the neighbor, look at the neighbor. Look at the neighbor. tapat. Say in his name, In His name, we cast out devils. we cast out devils. Look for another one. Those ones are not serious. Look for another one that is very serious. Oh, tanaw. That will look you straight in the eye. Say in his name, In His name, we cast out devils. we cast out devils. We speak with new We tongues. speak with new tongues. We take up serpents. We take up serpents. If we drink any deadly thing, If we drink any deadly thing, it shall not hurt us. it shall not hurt us. We shall lay hands on the sick, We shall lay hands on the sick, and they shall recover. and they shall recover. It's time to prophesy to your neighbor. Look at the person beside you and prophesy into that person's life. Point your finger, Panagna sa imong point your finger to that person. Dalawa siya. Say in the name of Jesus, In the name of Jesus, you cast out devils. you cast out devils. In the name of In the Jesus, name of you Jesus, speak with new you tongues. speak with new In tongues. the name of Jesus, In the name of you Jesus, take up serpents. take us from In the name of In the Jesus, name of Jesus. if you drink any deadly thing, it will not hurt you. In the name of Jesus, you shall lay hands on the sick, You shall lay hands on and they shall recover. Come on, shout hallelujah. Now let me tell you something. And I'm explaining this one. If they drink any deadly thing, it shall not hurt them. Wait. Bible did not say when they drink. It says if possibility, not assurance. Wa mingon ka. Iniinom nila. Dayon kun makainom. If I come is different from when I come. Kana mingon ko na kun makanik o kanang niya na tuyo na ko. When I come means I am coming. When I come means I am coming. If I come means I may not come. Mingon gani nga kun manhik ko sa to pa. Ha? Manat ka. So if you drink any deadly thing, Sa diha nga mo inom ko mga makuyaw nga mga makahilom mga doesn't mean when you drink any deadly thing. wala mingon na sa diha mo inom ko ka o So don't go and drink a deadly thing to prove any point. ayaw yung pag-inom o bisan nun sa makahilo. If you try it, you may die like a chicken. Kaya tingalig mamatay ka, makirig ka, bro, ano. But if someone poisons you, Apan kung doon tao nga mo, hiluni mo, you will come out unhurt. dili ka maunsa. That is the power of a mandate. O ka na, kahong. From today, if you see any sick person, lay hands. Amen. Sugod nga tawag, kung makita ka na yung pasakiton, iampo sila, ipadungi sila. You have a divine mandate to heal the sick. Na kay Diyos mo na sugo nga ayuhon mo Oh, sa let's do something here. Anybody sick? Anyone raise up your hand if you are sick? O, kung kisay nyo na ibalatian, isa. Anybody? Na ibate, nga balatian. Is anybody sick in your body? Raise up your hand. Wala. Mayra. Nobody. Wala. Oh, praise God. We are a church of heavenly people. Put your hands together for Jesus. If there was a sick person, I would invite the neighbors beside to lay hands on the person and cast out the sickness.
If you have any sick person at home or in the hospital, Kung namoy mga kailan ito, ha? if you have any sick person at home or in the Kung hospital, namoy mga pasyente nga naibalatian, di sa inyong balay o sa hospital. as soon as you leave church today, Sa limubiya ka, gikan din eh. go there, Ato nito, lay hands. ipanang ka mo. Say, I lay hands on you because you are sick. Pwede mo suka mo kung sa dito ka. And you shall recover now in Jesus' name. Maayo ka sa ngalan ni Jesus. You have a mandate from heaven. Na kay sungko gikan sa akin. Finally, the seventh. Tapusan, pito na yun. On the seventh day, God ended his work which he had made. Tapos niya ang tanang niyang gihimo sa ikapitong And adlaw. he rested on the seventh day. O ipahulay siya sa ikapitong adlaw. That is the power of rest. Mao ka ang gahom sa pahulay. May you experience rest. May you experience peace. Let's look at rest here. 1 Chronicles 22:9. And behold, the son shall be born to thee, who shall be a man of rest. Sa riyang mataw ang usa ka bata alang kanimo, mahimo ka siyang tao sa pagpahulay. I will give him rest from all his enemies round about. Ako siya papahulayon gikan sa mga kaaway sa nga naglibot kaniya. God will give you rest from all your enemies round about. Kataling pahulay sa iyong mga kaaway. I will give peace and quietness unto Israel in his days. May you experience peace. May you experience quietness. May you experience rest. May you experience peace. May you experience quietness. Last verse, and I'm through this afternoon. Sa kusang bersikulo, 1 Kings chapter 1 verse 4. unang hari 5:4. But now the Lord my God hath given me rest on every side. Kapag karon ang Ginoo nga akong Dios naghatag ka na akong pahulay sa tanang dapit. So that there is neither adversity nor evil occurring. Nga wala naggayon ko yung mga kaaway o wala na idautan na nagpanghitabo. Look at the person next to you. Tanawa yung kapal. Say you have rest. No adversity. No evil occurring. Oh, say no adversity. No evil occurring. No enemy will succeed against you. No calamity will befall you. When you have rest. Now listen, when you have rest, all your enemies are at peace with you. Amen. When you have rest, there is no evil occurrence in your life. I understand the power of rest because God has given me rest. May you experience the power of rest. Amen. May you experience the power of rest. Amen. Your life will not be full of labor. Dili na kayo ka maghagok sa kinabuhi. You will no longer tasket in life. Dili na yung daghang buhaton sa kinabuhi. God will give you rest. Diyos daghang sa pahulay. Peace and quietness. Kalinaw. Come on, lift up your two hands to heaven as well. Genesis power. Genesis power. Genesis power. Genesis power. Hebrews power. Ako to po shipre ke siko to hika kama. Yedos. Yalamando so ko ya. Na polo breke shita de galobrosa. Yini makayeka kupa. Ma Holy Ghost ko preka santa ima kupeiga ba. I declare over every life here present. Maska kuka kodopelekosha. Anosa tete kusko polo preskapai. A fresh start. A new beginning. Let the Spirit of God brood upon your spirit right now. Yes, I release the brooding of the Spirit right now. Upon everyone here present. Yes, Panika, putting things in shape in your life. No more darkness. No more emptiness. No more formlessness. Let light shine in your life. Let substance be imparted into your spirit. Let it begin to take shape in your life right now.
Yes, the power of light, the power of the heavens, yes, the power of seed, the power of life, yes, the power of time, the power of divine mandate, the power of rest. I release unto you today. Let there be a new beginning for you. Let there be a new genesis for you. Oh, Father, we give you praise and we give you glory because you have done it already. Let your name and your name alone forever be glorified. For in Jesus' mighty name we pray.